Hello, Mr. Shokouhi. I'm Dr. I'm the attending physician today. What's brought you along today? Uh, well, doctor, recently I'm having pain in my knees. Mhm. And over the last year, this pain is getting worse and worse, and I can hear my knees creaking. Especially when I stand up, when I'm sitting down for a while and I stand up, I can feel it. It's really painful. So, yeah, so I thought maybe I should come and have it checked. Yeah, I'm really sorry to hear about your pain. Can you please tell me more about your knee? Uh, when did the pain start? Well, I've always had it. I have had it for a long time, but it's been worse since last year. Uh-huh. And does it affect your life, your activities? Yes, it does. Yes, it's limited my mobility actually, and I have difficulty standing up, and I have difficulty walking for a long time. It gets worse when I walk. Uh-huh. And is there anything that make it better or make it worse? Well, walking make it worse. Yeah, and so making better. Uh, I take painkillers. It just takes the edge off. It doesn't actually help very much, and I'm needing more, so I have to take more painkillers. Uh-huh. I And also put on some ice packs sometimes. Yes. okay, so you've done the right things. And can I ask you what kind of painkiller do you take? I take ibuprofen and paracetamol. Uh-huh. And how often do you take the ibuprofen? Ibuprofen I take 3 times a day. Mm-hmm. Uh, Mr. Shokouhi, you can use painkillers for your knee pain, but Mm, uh, some painkillers, such as ibuprofen, might have some side effects with mm. prolonged use. And what I would like to suggest you is to replace ibuprofen with another painkiller, acetaminophen. Yeah, Is I've better. used paracetamol, but it's not strong enough. Yeah, but really, my question is, doctor, what should I do with physical activity? Because some people say it helps, some people say it makes it worse. Uh, what is your opinion? That's a good question. Physical activity is very important in your health condition, uh, especially uh, to help you to lose weight. Can Oh, remove the pressure from your knee joint, and it will help to improve your condition. right. Okay. So, but doctor, when I walk for too long, it starts to hurt very bad. Right. So, do you think I would need surgery on my knees? Uh, I can understand your concern. Surgery might be an option in later stages of your condition if your pain doesn't respond to usual treatments such as painkillers or weight loss or physio. We might consider it at a later stage, but fortunately at the moment there's no need to surgery. Okay. And what I recommend you is to
try to lose weight. Okay. Right. So, how did that feel? Not bad. I think that just I didn't check and chunk. Okay, chunk and check. Right. So, what score would you give yourself? Maybe 7. Okay. Good. So, what went well? Mm, Structure, rapport. Oh, you cannot see this. yeah. Structure, rapport, information gathering, exploring eyes, and information giving. Okay. So the ones that went well, which ones are good? Structure خوب بود. Okay. راپور بود. rapport خوب بود. شما وقتی اسم منو میدید میگید hello Mr. Shokouhi, my name is this and I'm your attending physician. Well, if you know my name, I know your name. Okay. Okay. تو جنرال پرکتیس یعنی تو فامیلی فیزیشن میشناسن دیگه. شما فامیلی فیزیشن ندارید توی آمریکا؟ نه این سیستم ما اصلا نداریم. شما ندارید. اوکی. اینجا خب جنرال پرکتیشنر دکتریه که شما همیشه میرید پیشش دیگه. حالا بعدم این که وقتی شما نوبت میگیری که اسم دکتر رو میدونی دیگه. درسته. دیگه دکترم که شما رو میبینه خب اسمتون رو میشناسه، میدونه، میاد صداتون میکنه، میگه بفرمایید داخل اتاق. اصلا توی ایمرجنسیه که در واقع مریض نشسته توی یه جایی توی پارتیشن، شما میرید بالا سرش، بعد خودتون معرفی کنید، اسمش هم چک بکنید. اوکی. یه موارد دیگه میشناسیم. آره دیگه لازم نیست، نیازی نیست. حالا ممکنه مثلا توی کلینیک باشه یا پرایوت کلینیک مثلا یا آوت پیشنت کلینیک، اونجا بازم ممکنه لازم باشه شما خودتون معرفی کنید، چون پرایمری کر نیست دیگه. در واقع شما اگه توی پرایمری کر باشید دکتر شما رو میشناسه، شما هم دکتر رو میشناسید. غیر از پرایمری کر دیگه نه، باید معرفی بکنید. مرسی. اوکی. اینفورمیشن گدرینگ، خیلی سوال کردید، فقط یه دونه سوال نکردون، این که جوینت های دیگه درگیره یا نه، و اینکه آیا مورنینگ استیفنس دارید یا ندارید. اوکی. تو درد جوینت باید اینا رو بپرسیم دیگه. درسته. اوکی. پاراستامول همون استامینوفنه. اوکی. پس من گفتم پاراستامول میخورم، شما گفتین استامینوفن بخور. اوکی. رایت. Exploring ice. خوب بود؟ چطور بود؟ آیس من چی بود اصلا؟ آیس شما درد زانو. فکر میکنم آیس نهفته ای نداشتین که بخوام اکسپلورش کنم. خب مگه میشه یه کسی آیس نداشته باشه که بیاد پیش شما؟ یه چیزی هست دیگه، یا یه چیزی اکسپکت میکنه، یا یه کانسرنی داره، یه آیدیا داره. اون تو شما اکسپلورش نکردین. خب آره. اوکی. شما بعد از اینکه شما سوالات تموم شد از من سوال کردی، بعد گفتین که آره این پینکیلر مثلا چیه، اینا ممکنه اثر منفی داشته باشه و اینا. ولی آیا اون موقع مشکل من با پینکیلر بود؟ چی بود؟ نه درد زانو بود. اوکی.
خب بعد من گفتم که آره من فکر کردم که باید بیام اینجا چک کنم زانو. پرسیدین منظورت چیه چک کردن؟ نه اوکی نه. اوکی رایت. مسیر رو کلا اشتباه رفتم. نه دیگه در واقع شما اصلا اجندای مریض رو پیدا نکردی که چی بود. آره. ام. خودت متوجه شدی یا نه؟ الان متوجه شدم، اون موقع نه. فکر کردم راضی هم بودم از خودم. خب منظور ما اینه که ما میخوایم ببینیم که مریض چرا اومده. آره. شما بنابراین شما اگه بدونی چرا اومده میتونی ازش سوال کنی بعد سوالاش جواب بدی. اوکی. اوکی. این اومده بود مریض اومده بود ببینه که اولا فیزیکال اکتیویتی براش خوبه یا بده که شما جوابشو دادین. یکی که اونو من جراحی خود میخواد یا نمیخواد؟ بله این در واقع این دوتا بود دیگه که فیزیکال اکتیویتی خوبه یا بده و جراحی میخواد یا نه. اینا در واقع خیلی دیر در اومد دیگه اون آخر سر. اونا رو هم من خودم والنتیر شدم در واقع وگرنه اگه نمیگفتم که اونا هم بحث نمیکردیم ما. ولی اگزامینرها خیلی وقت اینقدر همکاری نمیکنن و اوکی. پس این دوتا در واقع میتونست یه جوری دیگه باشه ها که اینجا بگیم که what exactly do you mean. اوکی. و توی information giving هم که chunking and checking. اوکی. خب چند تا شما هم سوال مرکب به کار بردین what makes it better or worse. آها. اون دو تا سوال دیگه. درست داره. یکی دیگه همین که can you please tell me. No, we don't say can you please tell me. Okay. Could you tell me or can you please نمیگیم could you please نمیگیم چون could you please یعنی چی میشه یعنی نمیشه که میشه این کار بکنی نه اینجوری نیست could you please میشه یعنی there is some annoyance in it. Okay. Yeah, could you please turn down the radio. Okay. دیگه چی can you tell me what is blah blah blah. Well, no. Can you tell me what the pain, where the pain is. Okay. So ببینید وقتی که اینو ما بهش میگیم باز سوالای که شما در واقع شما گفتین چی؟ شما گفتین can you tell me where is the pain. دنبالش هم سوالی کردم. بله. برای اینکه این اتفاق نیفته اصلا یه کاری بکنید سعی کنید اصلا اینو ول کنید can you tell me رو ولش کنید هیچ وقت اینجوری رو صحبت نکنید. بگین okay where is the pain, where exactly is the pain. Okay. So خود انگلیسی هم اینجوری صحبت نمیکنن can you tell me where the pain is. Okay. اوکی پس خودتون رو درگیر این کامپلکسیتی ها نکنین این جمله کامپلکس و اینا just ساده صحبت کنین. اوکی.